হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আবারও আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ভাড়ি দিয়ে আমরা মাছ ধরে থাকি। এখানে অনেকগুলো ভাইর আমরা একটা ক্ষেতের মাঝে পেতে রাখছি। এখানে মাছ যখন চলাচল করবে তখন এই ভাড়ি দিয়ে মাছগুলো বাড়ির ভিতরে ঢুকে যাবে। তারপর আমরা এখান থেকে এই মাছগুলো সংগ্রহ করে থাকবো। তাই এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে আমাদের সাথেই থাকুন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন এবং নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সকলকে। সাথেই থাকুন এবং দেখতে থাকুন কিভাবে আমরা এই বাইর দিয়ে মাছ ধরে থাকি। অল্প অল্প দুটা বাজছে। হ্যাঁ, একটা বার তোলা হচ্ছে, দুইটা অল্প দুটা বাজছে। বন্ধু তো কয়টা বার তুলছেন আপনি? চারটা? এটার মধ্যে কি বাজছে?